Yeah. Yep, it's training. Oh, I'm gonna beat the brakes off you. In her face window, Rain forms a chilling smile. Her eyes, however, don't show a hint of amusement. She's completely serious about what's to happen. それじゃ訓練にならないだろ。負けた時の言い訳が必要なら別だがな。では、お言葉に甘えさせていただく。 Rain readies herself as my sensor warns of interference. The cyber battle, her forte, has already begun. フライング気味だがいい根性だ。勝ったら昼飯はおごってやろう。それは楽しみですね。Don't you run for me, bitch. Don't you run for me. Ah! Aha, I'm back here now. Read about that. Ah! Fuck. I'm in the air. Ah! You and your fucking bullshit landmines. Fuck you. Fuck you. Fuck you. I hate your goddamn bullshit. Yeah, no, hop back here, bitch. Fuck you. How's a face full of missile feel, bitch? Stop planting mines. You're a goddamn piece of shit. You're a goddamn piece of shit, Rain Karishima. Fuck you. Okay, your mine expired. That's nice. Ah, but she planted another one, huh? Fuck. Ah. I'm static did. Hi, Rain. Fuck you. Don't ever try to fucking play me like that. Always a good day when I can beat the brakes off Rain. Bang, bitch. Rain's unit drops to the ground and I aim at her from point blank range. Yeah, I still want to pull the trigger though. さすがですね。いつになったら注意に勝てるようになるので。少尉、ヘラヘラしてなんてざまだ。リアルに戻ってこい。いや。すまん。少し手加減すればよかったな。ご心配なく。では、昼食は私のおごりですね。Oh, new item? What we got? Noi and Shizel. I mean, I kind of want to see what that looks like. I'm not gonna lie. Yeah, no. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Oh, it shows up in the background here. No. We gotta go to the action. Oh, is it just in like the main menu? I thought it was gonna be like the menu. I see. I see. Well, then you can't fucking see it, can you? How am I supposed to see and appreciate what's on screen if I can't actually fucking look at it? This is bullshit. Now, hold up. This is bullshit. This is bullshit. I want to see this Noi Shizel wallpaper. I mean, like, really see it.
This is stupid. Oh, this is stupid. I can't actually enjoy what's the core of 2 of doubtful relations. Knowing she's, I can't actually look at this goddamn menu. Oh, this is shitty. This is shitty. Okay, there we go. From the, god damn it, the scenario chart we can see a bit better. You can see it a bit better, but still. Zoom out even more. Oh, look, there's like something written along the side too. This is bullshit. I want to actually see what this fucking says. I'm angry now. I'm angry now. After the training, I leave the base and see my dad, staying on the runway, surrounded by a salty breeze. ああ、心配するな。帝国には戻ってくる。Yeah, don't worry about a thing, Pops. I got it. 細かいことは気にせずに、姉ちゃんにたっぷり甘えてこい。それが舞台の長が言うセリフか？ Now that I think about it, I had a question for him. なあ、親父。なんだ、また昔の話か？ He doesn't look the least bit excited about this, but I have no intention of backing down. 母さんが死んだ時、親父は一体何と戦っていたんだ？前も話しただろう。クソったれな狂信的カルト宗教団体だ。狂信的、まさかドミニオンとか言わないよ。そうだ。ドミニオンだ。Sheezel, god damn it, mind your own fucking business. This is between me and the Pops. Alright, you're not mom. At least I don't think you are. Now that would be a fucking plot twist. This whole time Sheezel's has been like an incarnation of your mom. Bro, imagine. Now that would make me feel weird. Because y'all know how I've been talking about Sheezel. Before I realized it, Major Sheezel was standing right beside us. Probably chanting something between each other. I held my breath, silently watched them until my old man heaves a resigned sigh. He's the big man up top. グレゴリーは数年前に死んでいる。俺が脳天にパイルバンカーを打ち込んで地獄に送り返してやったのだ。So he really did fight Dominion. Wait, he even killed their top? じゃあ、それでも死んでなかったとか言うのかよ。当然、確認した。それどころか、ドタマがスイカみたいに弾けたんだ。あれで死ななかったら人間じゃない。実際神父は一度死んだはずだ。じゃあ、死人が蘇ったとでも言うのか？ That's just really fucking stupid. 連中はそう主張しているな。一度は死んだ神父様がキリスト様よろしく真なる世界からお蘇りになったってな。じゃあ違法なクローン体だとしても先代の記憶があるわけないか。そうだ、そんなことがあるわけねえ。ありゃ二代目が勝手に先代の名前を語っているんだろう。カルト野郎がメシアの真似を演じているだけだ。しかし神父と直に単なるビズ決まってるだろうな。それでなくても連中とはAs if he got to a touchy subject, he suddenly stops talking. The bitterness in his expression speaks volumes about how hard it is for him to continue. Despite what he said, I don't believe it was just business. The some stuff he mentioned also has me curious. 今回の仕事は損得抜き。ま、そういうことだ。My dad one-sidedly ends the conversation and goes back to the base. 焦るな注意。いずれ大佐も全てを打ち明けてくれる。Ma'am? Unless you're actually my mother, stay out of this. This is between me and Pops. I understand y'all got some kind of thing going on, alright? I understand, I get that. But at the same time, stay in your lane, alright? You stay in your lane, alright? I'm in my lane doing my thing, alright? This lane, this ain't your lane. You fucking move over. Don't try to merge in my lane. Don't try to cut me off. No. You stay over there. Stay over there. Major Sheezel goes after him, leaving me all alone. お待たせしました。 Fuck you. 何かあったのですか？いや、なんでもない。行くぞ。Thus we arrived at Ark's main 今 building. 日は先にアーバルシティに行っていてくれないか？その前にちょっと挨拶したいところがある。いや。
it feel like typo. It feel like Aunt Sarah hasn't moved a single millimeter since the last time I was い here. らっしゃいコウさん。すみません、お忙しいところ。気にしないで。話ぐらいなら仕事と並列できるから。 She often reminds me of Prince Shotoku. To be honest, I sometimes doubt if she's really human. I don't know who Prince Shotoku で、 is. 要件は何か I し know ら who。Prince is. 特に用はないのですが、久しぶりに会ったことですし、ご挨拶しておこうと思いまして。I was being only about 60% honest. I also hope that I may get her to tell me what Dad doesn't want to speak 考 about. えてみれば、あなたとゆっくり話をしたこともなかったわね。そうですね。 Though we have so little common ground that I don't know how to break the ice. As I try to think of something, she speaks 大 up. きくなったわね。顔つきがエイジさんに似てきたわ。でも笑うと八重さんの面影が見える。あなたはあの二人の良い部分を受け継いでいるよね。ありがとうございます。 I'm fine with being compared to Mom, but I can't say I feel the same when told I look like Dad. 正直、あなたには申し訳ないと思っているわ。いえ、おばさんは俺の恩人です。 Crap. I let my mouth slip and said something I shouldn't あ have. の人にもいろいろ事情があったのよ。もちろん、あなたが不満に思う気持ちもわかるけれど。分かっています。俺ももうそれでひねくれるような子供じゃありません。虚勢を張らなくていいの。私にとって、あなた Though her voice is as cold as usual, I could somehow tell that she's being honest. Looks like she won't mind if I act a bit spoiled. I have a question I always wanted an answer to, and it looks like she may just give me one. もしよかったらですが、親父と母さんの馴れ初めを聞かせてもらえませんか？エイジさんからは何も聞いていないの？はい。 Aunt Sarah runs her mind through the past and closes her eyes. エイジさんと八重さんが出会ったのは軍研究者だった私と八重さんはひょんなきっかけで中流部隊の青年将校たちと知り合って、私と違って八重さんは外交的で人に好かれる女性だった。あの頃も二人の軍人さんが、その片割れが親父なんですね。ええ。あの頃まだエイジさんは And the other was 統合軍 Esau. 特殊部隊の将校だった。 Now that I think about it, my mother told me something similar when I was a kid. That when she still wasn't bedridden, always had a bright smile on her face. お母さん、どうして父さんは統合軍を辞めちゃったの？それは私とお父さんが駆け落ちしたからよ。駆け落ちって？私の親戚が結婚に反対したの。だから勢い余ってそのまま家出して。どうして？なんで親戚の人たちが反対したの？お父さんってば豪快でいい人だけど、ほら直情的で下品だし頭に血が上ると危ない人だし、もちろん私はそこも含めて大好きなんだけど、プロポーズの方法もすごかったのよ。気がついたらお姫様抱っこで結婚式場に連れ込まれててね。勢いに押されて結婚しちゃったけど、それを後悔したことなんて一度も。あら、私子供になんて話を。I wasn't able to put it into words back then, but I always wondered about something. They went as far as to elope just to get married. Why was he never こ home? うちゃん、 Whenever I wondered that, she would see right through it and pat my head. お父さんはね、うん。だからお父さんは忙しいの。けど安心して。何かあればあの人はすぐに駆けつけてくれるから。 Though a bit floaty, my mother was a very gentle person. When she became bedridden, all the warmth in our home vanished. All that remained was my distrust for Dad, who never actually came. If Nanoa wasn't there for me, I might have completely forgotten the meaning of human warmth. そういえば駆け落ちした後、親戚の中でセーラーおばさんだけが親身になってくれたと。姉妹だから当然よ。私もあの頃から親族の中では浮いていたし、八重さんには幸せな家庭を築いてほしかった。八重さんがいたから私はそれを諦めることができたの。 The constantly doll-like Aunt Sarah suddenly shows more human emotion than ever, compelling me to stare at コウ her. さん、アキさんを大切にしてあげ Ma'am, る。 I'm 20 steps ahead of you there. ええ、もちろんそのつもりですけど。あなたが戻ってくるまでアキさんはずっと暗い顔をしていたのだから。いや、 I shouldn't overstay my welcome. After some more small talk, I finally took my leave.
ようこそ Shut ア up. ーバルシ Upon arriving at the virtual city, I was greeted by an NPC. For no particular reason, I walk up to her and stare at the nostalgic face. 何かご用がありましたらああ、分かっている。はい Certainly. Since she looks exactly like Sora and Ku, that lack is all the more prominent. あこういた I run my mind through the past. Despite being an AI interface, Ku is brimming with humanity. She was the simulacra of Sora's mind, and she should have vanished when she died. But then what was the girl calling herself Agent? だから私は違う存在私はエージェント Was she just an avatar of someone that looked just like Sora, or an illusion I saw because of my brain anomaly? It's been a while since then, but I still don't have an こ answer. のことも一度ノイに相談した方がいいのかな。こう Suddenly I hear an expressive, low-spirited whisper. あ、 I fearfully look up and see the NPC look back at me with saddened eyes. 私あの時 She's now like a doll that someone breathed life into. Her eyes and expression are as animated as those of a normal human. まさか。もしかして。 I impulsively walk over and grab her お客 shoulders. 様慰安目的の NPC をお求めなら適切な施設に案内いたします The NPC's face is doll-like again. いや、結構だ。 Turn away from her. The only thing on my mind are certain words told to me by Aki. 空の量産型が時々妙に人間臭い反応をするってそんな噂のおかげで人気アップ海賊版まで作られちゃった As I just stand and play, as I suddenly hear the sound of shuffling grass. Looking to the side of my... Oh, that's awesome. Looking to the side of my vision, I see someone try to sneak up on me. It's Aki. She's trying to surprise me. Seeing her make such an impish smile makes me feel very unpleasant. Very pleasant. Yep, play along, bud. Play along. Alright. First I'll pretend I don't see her, then I'll make her happy by pretending to be surprised. Yeah, I'll just continue pretending I didn't see that. And then she gets too tired. 飽きねえ。立ったまま寝ると転ぶ。ちょっと飽きねえ。もうびっくりしたこう意地悪ごめん。また笑ってごめん。それよりこんなところで何をしているの？ Oh, I love her so much. 寮におばさまから連絡あったからじゃあまさかわざわざ寮から歩いて迎えに来てくれたの？こう驚きすぎだって Distance from the dorm to here should have been too annoying for her to 寮 tackle. で待っていればよかったごめん。本当に嬉しいんだ。ただあまりに意外だったから。うん Hell yeah. 喜んだのなら許す Her lackadaisical smile returns, making me sigh with relief. じゃあ寮に行こうか。うんけどごめん飽きねえ。相変わらず No. 運動不足なんだ I ね。 love her lazy. 体力じゃなくてだったらいい寮にレインがいる見られたらダメな姉さんと思われちゃうそんな。今さ Already what? いや、俺が背負っていくよ。久々にアキネを背負ってみたい。いいだろ。らうんじゃあ Let's smile, bro. 途中 I'm まで melting. It's game over. This time she smiles in a slightly bashful じ manner. ゃあ
Aki grabs onto me from behind. The familiar warmth tightly sticks to my back. 秋ね。ううんでも、それはきっと Aki slightly strengthens her grip. That action makes it pretty clear that she's also enjoying the nostalgic situation. 強くなったね Hell yeah. こう体力だけはそうかもね。そんなことないまあ、いろいろあったからね。そう Instead of asking for details, she simply pushes her cheek against my back. Hell yeah. The peace I feel was lost to me for years, and regaining it both makes me happy and gives me a heartache. ゆっくり慌てないでねあ With a slower pace than usual, I carry Aki towards the dorm. Upon arriving at Kisaragi dorm, I hear Rain and Nanoa talk to each other. すごい菜の葉さん学園時代にもこんなそれほどでもありませんよ。それに私、農学科ですし。 I look to where the voices are coming from and see Rain and Nanoa attending to the vegetable garden. どうしたのあ、なんでもない。ただ、レインがあんな顔しているのを久々に見たと思ってね。菜の葉の顔も昔のまま We just stand there and look at them. I glance to the side and notice that Aki's eyes are あ teary. そこ裏庭の菜園は菜の葉にとって大事だから私にとっても大事な場所 Hell yeah. Though Aki often looks unsociable and lacking in expression, I know better than most just how emotional she really is on the inside. Damn right. She's simply not all that good at crying or laughing out loud. 秋姉が野菜を食べられるようになったのは、うん本当に美味しかったインゲンにほうれん草菜の葉のお野菜ああ、本当に美味しかったよな。なのにあの頃の俺ってば、ニラを出されるたびに文句を言ってさ。でも全部食べてあげてたね Oh yeah, it's just the polite thing to do. Come on. She tightly holds my arm, but the pain from her grip is far weaker than the heaviness in my heart. 先輩にこう。お帰りなさい。待ってましたよ。注意。 They notice us and wave. よし、じゃあ俺たちも手伝うとしようか。うん Aki and I walk over to them. And so, the four of us begin tending to the garden. 農業用ロボットも再現すればよかっ The た agricultural bot. 再現ってそんなも I の was 用 gonna 意 say, なかっただろ。 when did we have one of those? 手抜きはダメですよ、先輩。努力する With a tiny shovel in hand, I repeatedly claw at the ground. Next to my feet, there are some potted carnation plants. Man, the rate we're going, transplanting them will take us about half a day. でも、こうしてると懐かしいよね。 Nanoa smiles, basking in the warmth of the familiar scene. Her eyes look somewhat teary. そうだな。お前が編入試験に落ちちゃって、その後いろいろごたごたがあって。菜の葉が家で4月のレギュラー落ちそんなこともありましたよね、千夏先輩。今はどこで何をしているんだろうな。 Unable to answer that, I look up at the sky. Really don't want to tell her what I know about the current 注 Chinatsu. 意千夏さんと言いますとああ、俺を助けてくれた。 I recall her face as she was in the slums. So what kind of things did she go through during Great Christmas? もしかしてどうしたのいきなり。 Aki's voice just resounded within my head. いや、別。 Shift my gaze towards her and she's looking right back at ちゃ me. んと？なんで秋姉がちゃんと使えるの？私のセカンドで来る Because I'm a fucking pro, dude. もしかしてだよな。アークのウィザードだもんな。千夏にあ、あ菜の葉に聞かせたくないよ Aki looks at me with worry in her eyes. Despite always acting like she's out of it, she's surprisingly sharp. Yeah, you're goddamn right she is. Anyway, I don't feel like that I have to hide this from her. あ、秋姉。 She gives me a light nod and gets the sand off her and stands up. ごめん会社から呼び出しじゃあそこまで送っていくよ。待ってるからね。美味しいご飯作って。ああ、頼むよ。
Upon hearing the details of my encounter with Chinatsu, Aki sighs sadly. ああ、どう見ても仇じゃない。ってまあ、俺も人のことは言えないけどね。なんか、俺を避けているみたいだったよ。まるで別人みたいに。辛いね。あんなに仲良しだったのに。きっと、千夏も辛い目にあったのさ。That's one way to describe it. Get a momentary flashback of soda melting and quickly shake it off. Aki tries comforting me by placing her hand on my head. 大丈夫。もう昔の話さ。けど、それを言うなら、アキ姉も辛い思いをしたんだろ。うん。でも、一番の辛さは、コウが軍人になったこと。ごめん。約束を破って。いい。分かってるから、私には止める権利なし。ただ、兵士には帰る場所が必要。帰る場所を作れば、 Oh, コウが Aki! 帰ってくれるような気がして。 Don't break my heart like this. I thought you'd return if I created a place for you. God fucking damn it. Man. Aki. My heart starts aching. Yeah, same. Aki and I are unfamiliar with society's standard families. That's why I understand her sentiment so well it hurts. そうだね。ここは俺たちにと You って fucking 家だったんだ sweetheart. な。でも余計なことだったかも。ここを見て辛い思いをしていない？ちょっとだけね。それ以上に癒されたよ。ならいいけど。レインも言ってたよ。ここに来るようになって俺の顔つきが柔らかくなったって。確かに自分でもそんな気がするしね。 Maybe even Chinatsu would regain her smile if she were to come here. だったら千夏も連れてくればいい。 As if she read my mind, Aki nods lightly. ああ、今度会ったら誘ってみるよ。じゃああの子の部屋も再現しないと。 Aki shifts her gaze towards the empty sports grounds. Her drowsy eyes are looking far into the distance. ここは私にとっても、うん。ここはコウが約束を守ってくれた場所だから。 The nostalgic smile on her face makes me recall the day when Aki and I made the promise she's talking about. Happened when we still lived in the Nishino residence. ただいま。 I walk in and shout that, but just like any other day, no one welcomes me. It's not like there's no one home, just that the people who live here aren't the friendliest bunch. However, I just don't mind it. That's what Aki taught me to do about this. ただいま。おかえり。 Just like always, I run straight into Aki's room. She's been smiling a lot recently. She must have been looking forward to me returning from school. 遊ぼう。And so Aki and I dive into the internet. She never wanted to play in reality, and when I was with her, we could play in any game space for free. After playing until we became tired, we returned to the usual place. 私たち最強。うん。でも魔法使いとロボットのパーティーって変じゃないかな。気にしない。 Just like always, the two of us just hang out. It's fun being with Aki. However, I can't help but be curious about something. ねえ、アキ姉は学園に行かなくていいの？問題はない。ちゃんと教育は受けてる。でもそれじゃ友達ができないでしょ？友達なら自分で作った。作った？あ！ Before I realize it, I'm surrounded by animals. No, by a bunch of creatures I can't even classify. 何これ？友達。いや、お前何黙ってんだこれ。ごめんなさい。ほら、ちゃんとお話もできる。 See, you can even talk to them. 会話以外のなんだって言うんだバケ。しかも、こんな。可愛いだろ。 Can't decide whether I should comment to them or say what I'm really thinking. 確かによくできてるけど。不要。不要。どうせ。そうそう。どうせ小便臭いガキどもだ。ひどいな。それを言うなら俺こうは違う。弟だから。それにこうは。 Though I'm still a brat, it's not hard for me to realize something. Aki surely had some bad experiences in school. おいおい。弟じゃねえだろ。フリーズ。 The moment the one starts commenting, he's like, oh no, oh hell no, you ain't speaking ill on my boy like that.
This is by magic. Aki makes the strange creatures vanish and looks right at me. こうは友達と私とどっちが遊んでいて楽しい？それは Saying that I have more fun with her is the easy way out. However, I feel like doing that would be lacking in sincerity. Because she's more important to me, I should be more honest with her. Hell yes, brother. もちろんそんなの比べられないよ。 Naturally, that made her sad. That's why I added the words I prepared. 俺の友達ですごく優しい女の子がいるんだ。泣き虫でドジだけど料理がとっても上手なやつなんだ。いつか紹介するから一緒に遊ぼうよ。あいつならきっとアキ姉の友達になれるからさ。私に正気？もちろんだよ。どうせなら正気じゃなくて本気って言ってよ。だってその子私を嫌わない？俺が一度でもアキ姉を怖がったことあるか？あいつは俺なんかよりずっと優しいやつなんだよ。でもこうたまに絶句してる。それはだってアキ姉がわけのわからないことするから。 As I shout that, she lackadaisically puts her hand on my head. 了解。じゃあ紹介してもいいんだね。だけど信じる。じゃあ約束するよ。いいやつばかり選んでみんなアキ姉に紹介するから。At that time, I had no means of knowing that Nanoa would go far away before I could fulfill my promise. A few months later, Aki left the Nishino residence to start going to school. こうは約束を守ってくれた。 My mind comes back to the present. I see Aki give me a gentle smile. 菜の葉、千夏、マサ、空、まこと、みんな、こうのおかげでお友達。別に俺のおかげじゃないさ。私、人付き合い超苦手。知ってるよ。でも俺のおかげじゃない。そうかも。 She mutters that and nods. I can easily tell just how much emotion she's putting into her 如 words. 月寮に来るまで、先輩たちに会うまで。 Oh yeah, Aki actually had seniors when she first moved into the dorm. They'd all left the school by the time I arrived, but... He was splitting headache again. I think I'm forgetting something important, but I have no idea what that is. こう？なんでもないよ。空を作った理由。前に話しごめん。私コウと別れた後でも後悔してる。クーにも。 She silently looks at me as if to ask if I've forgotten that too. 確かに何か大変なことがあった気がする。そんなことあるわけない。クーにとってアキ姉は作り手。だからこそきっとコウにはわからない。償う方法なし。 Aki looks down and stops talking. I want to console her, but with all the past I've lost, I can't find the right words to say. 違う。 I look to the source of the voice and see the receptionist NPC standing right next to us. Wait, something's not right. The sadness in her expression just doesn't belong on an 違 NPC. うって恨む。ない。ナンセンス。母親を恨む。ただ寂しくて。嘘。 Aki, the creator of the NPC, opens her mouth wide with shock. So it wasn't just my imagination. There's something abnormal going on with the mass-produced coos. アキ姉。メンテナンスモード起動。了解。メンテナンスモード。 And so, as if it lost its soul, the NPC's expression loses all traces of これっ humanity. て何が起きてるの？ごめん。ちょっと調べ物。 Instead of responding to me, Aki turns around and starts walking away. She alright? She looks pretty perturbed. The next morning, Rain and I return to the base. よう、こう。気分転換はできたか？おかげさまで。よし、早速ブリーフィングを始める。 Oh boy. 今回の任務はネット Oh, 空 yeah, it's 間 time to 内 go to の the ド sex ミニオン club. 拠点を襲撃。しかし少佐、ドミニオンの拠点をよく見つけられましたね。 Location of Dominion's HQ has been a mystery for a very long time, and their bases are well hidden as well, making it hard for anyone to lay a hand on them. 市長のアナンを追っていて、その流れでな。アーナン。いい噂は聞かない相手ですね。調べてみたところ、アナンが懇意にしていた
NPC ブートレガーが見つかった。連中は間違いなくしかし NPC ブートレガーですか？セクサロイドが絡むと。ああ、連中は無名都市内のなんとも面倒な場所に襲撃をかけるんですね。Tanama City is pretty much the unoccupied dump of the internet, located deep in the no limiter area. It's made up of countless structures called forums. 愛と快楽のフォーラムって実際はフリーセックスと露出と王子趣味の連中のたまり場。Oh, you seem knowledgeable, bud. なぜ私を見るんですか？すまん。それぐらいで赤面していては今回の作戦は大変なことになるぞ。今回は私とモホーク、門倉中尉とレイン少尉でペアを組む。カップルに偽装ですか？何か問題でも。しかしあそこは門倉中尉、これは任務だ。不満などありません。しかし I glance at Raid's 構いま face. せん。これは任務ですから。 She looks away from me. 別に本気で露出やら乱行しろとは言っていない。入場ゲートのチェッカーをごまかせればいいだけだ。つまり脳内物質の分泌状況を検査される。本物の恋人だろうがその気になってないやつはお断りというわけだ。しかし俺たちだってそんな気分にはなれないと。偽装用の仮想薬物を配給する。あまり溺れるなよ。任務に支障が出るからな。溺れたりしません。没入場所は市内のネットカフェを使用する。踏み台。あ、ペンリルに入隊してもやることに全く変わるよ。お前を引っ張り込んだのはお前がこの手の任務に慣れているのも期待しているぞ。いや、そこを見込んでこう。ついでと言っちゃなんだが、 What you got, 今 Pops? 回の作戦で。は I have a bad feeling about this, and I sure as hell don't like the fact that I can't そ refuse. の件については後で個別に I got 話して something extra for you. Oh yeah? What is ブリー it? フィング Ah, 後 I'll コ tell you ー right とお now. 嬢さんは俺の部屋まで顔出せ。詳細は今から各自に転送する。作戦は今晩決行。それまでしっかり目を通しておくように。 As we get the data, Major Sheasel and my old man leave the room. すまんな。仕方がありませんね。 She shrugs in a resigned manner, making me feel even more apologetic. 相手が注意で幸いでした。せいぜい任務を楽しませてもらうことにします。 Rain exits the room, leaving only me and Mohawk. Hey, bud. 言っておくがレインとはそんな関係じゃないからな。その方がいい。 As it should be. My man. With his arm still folded, he gives me a 戦 nod. 場に自分の女を連れ回すのは俺の女でもないけれど俺もそう思うからペンリルに入隊したんだ。よし。 Yush. He slaps my shoulder with his bear-like hand and takes his leave. My guy. 相変わらず Finally, I exit the room too. 二人ともわざわざすまんな。いえ I spot and look around the room. Despite him being the one in charge, it's just like ours. The built-in shelf holds a potted carnation in a frame with a photo. It shows Mother and young me, both laughing cheerfully. それで大佐、私たちにしてほしいこととは何でしょう？今回データベースを襲撃する際についでと言ってはなんだが、ついでにって随分気楽に言ってくれるな。アジトに潜入するだけで大事なのに。まあそういうな。これはクライアントからの頼みなんだ。親族間の助け合いにもなるしな。と言いますと？そう、私からエイジさんにお願いしたの。 Suddenly, a hologram of my aunt appears in the room and looks directly at me. これはこんにちはおばさん。こんにちは、コウさん。 She greets me with a slight nod. She's as hard to read as always. Flat voice, an emotionless face, eyes that seem to look nowhere. If she didn't have her dignified aura, people could mistake her for a junkie. コウさん、アキさんが作った NPC は見たわ。空いえ空の量産型ですね。あのタイプの NPC について質問してそうね。確かに NPC に聞きすごいや。 NPC の登用問題は我が社の懸案事項なのよ。はい、あれは Not even trying to hide it, I gave her the address where I saw the NPC. However, I don't tell her that the NPC seems somehow special. Nothing about that point is certain. If I go about saying that, they might take me for a madman. そう。ありがとう。 Aunt Sarah, stoic as ever, expresses her thanks. Never seen her show any kind of emotion. しかし盗用が問題になっているって。海賊版はセクサロイドに流用されている。届にもあの子のデータを盗み出していかがわしい目的に使って。天下のアークからですか？そりゃすごいホットドガーもいたもんだ。
破られないアイスはない。ましてやルールを逸脱するような相手にはアイスなどないも同じですから。Her implicative words pique my curiosity, but I have a different question for her. つまりセクサロイドを作ってる連中を締め上げ、ええ、早い話がそう。どうだ、悪い仕事じゃあるまい。お前だってあの子を怪我されたくはないだろう。人形をいくら怪我そうが空も空も汚れやしないさ。 Despite my words, my heart wavers a bit. Even if they're just crude copies, I really don't want to see Sora or Ku get treated like that. However, I'm still curious about one thing. 親父、おばさん、一つ聞いていいですか。言っちゃなんですが、今の時期に危険を冒してしなくちゃいけないこととも思い、違法な NPC は確かに問題でしょうけど、それでアークが傾くわけではない。ついでと言ってもお使いのついでじゃないんだし。ああ、分かった分かった。お前の言う通りだ。エイジさん、セイラさん、こいつももう子供じゃない。これでも立派な注意殿だ。信用して話してやってもいいんじゃないですかね。分かったわ。 I mean, I certainly can. 秘密は I can't. I'm not gonna vouch for Rain over here. Aunt Sarah raises her face and looks at me with her crystalline 無論 eyes. です。守秘契約は入隊の時に済ませてあります。あなたも知っているように、あれは本来水無月空さんの脳にリンク。ええ、それは覚えています。では論理上、たとえデータが残っていても昔のような人格的存在として機能。私たちは空の形状や声、気。 Getting her to ask why they did that. However, I already know the answer. As a company, they have a duty to try and retrieve at least a bit of the funds they spent on こ Ku. こまではいいかしら。ええ、続けてください。先ほども言ったようでもそれは量産型の形状データの方ではなくてオリジナルの空のデータなの。 Words make me picture the agent I've encountered a few times. To me, that was the actual Ku. But でも空が死んでいる以上空は機能しない。ええ、ところがその後例の噂が流れるようになって、さらにはアークの監視システムが謎。おそらく相変わらずすごいですね。 can't help but sigh. It's like she has clairvoyance. I'm starting to feel that nothing I do on the net will be unknown to her. じゃああの子は一体何なんですか。それを知りたいからシミュラクラのデータを奪い返したい。不可能なら破壊してほしいってわけだ。謎の存在と盗まれたデータが関係しているの。調査のために奪還というのはわかりますが、あれは本来危険な技術の一部分。空の技術がそんなに危険なものなんですか。そう。コネクト、軍と我が社しか知らない AI と人間を一体化接続するシステム、セカンドシステムや副産物のシミュラクラはその危険な技術の一部を平和利用したものなの。やれやれ、コネクターが。親父も知っているのか。いずれ教えてあげるわ。だからその言葉は絶対に口外しないで。 The looks in Dad and Aunt Sarah's eyes are scarily と serious. にかく今回の件はあなたたちが追っている事件にちょっとした関連があるの。 I more or less get it, but something has me curious. Aki also saw the abnormality in the NPC, so why does it seem like Aunt Sarah isn't aware of that? このことはアキネも知らないのですか。あの子には言わないであげる。あの子は争い事や陰謀には巻き込ませたくない。 Looks like Aki didn't report it. And I'll be silent about it too. いや、俺も同感です。それではよろしくお願いね。 And so her hologram vanishes. そういうわけだ。シズルやモホークにも別口でこの件は伝えてある。分かってるさ。しかし相変わらず思わせぶりな人だよな。あれは昔からだ。正直俺もあの人が何を考え。なのに仕事を請け負ったのかよ。いろいろあって俺はあの人に頭が上がらなくてな。そんなことより飯だ。 Dad nonchalantly puts his hand on my shoulder and takes me outside the room.